So, guten Abend zur PK mit unserem Cheftrainer Albert Riera nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig. Albert, give us your thoughts on today's game, please. Yeah, good evening. Mixed feelings, mixed, because not happy with the result, obviously. And from other side, we compete against the third of the table, face to face. The stats more or less similar on shooting, on passing, on shooting on goal especially, on corners similar, against a team that has really good individualities. We knew this. We've been working all the week about this situation, one against one, the wingers against the fullback, plus the superiority. So mixed, and I'm telling you, because I have the feeling that we could compete against them. Feelings that we could win the game, especially the first half. The first half I was not happy because the first half I said to their coach, and all of you know, and I'm sure that the player will understand what I'm saying. Diomande is a fantastic player with the ball, but the game on the first half, it was totally behind him. On Nene, I think you saw that I was desperate that we needed to find him because Nene is our extra player inside, and I'm sure that we interpreted this situation better, and we found him. The score on the first half, it will be totally different. So we could go in the halftime with the score. For us, it was not like this. And on the other side, what I can say, and I'm not satisfied, is about the duels. The duels, we need to be better, because if you don't lose duels, you don't win duels. Forget about technique, forget about tactic, positioning. In football, you need to win duels, and on this stat, we were not better than the opponent. Thank you, Coach. Eure Fragen bitte starten bei Nico Herold. Nee, Nico hat sich nicht gemeldet, sorry. Nikolas Richter von Absolut Fußball. Hello, Coach. You were talking about the first half, but I was wondering, even in Wolfsburg and today, you weren't able to translate that first half into the second one. What's the solution for that, and why is that the problem that you have right now? We don't have a problem. What we have is that we have to be more effective. It's about effectivity. Because you remember the action about Oscar? It was 2-1 for us. 2-1 for us. 2 minutes later or 3 minutes later, it was 1-2 for the opponent. That's the difference. You have to be effective in football. As I said before about the chances, we compete against them. We had a lot of chances to win the game. So it could be in the first half because it was more clear the solution for our team, how to attack the defensive line in the first half, because it was through Nene. We could attack the defensive line because Leipzig, they had a hole there, and we needed to use this hole to attack on the left side more. And we didn't as much as we wanted, and that's why we went at the halftime 1-1. But it could be a different score. And the second half, this action, it made the difference. If Oscar scored this action, it's 2-1 for us. It's totally another game. So again, it's about effectivity. And this is football, and all that we are here, we have in our brain. Of course, we have the score. It's about to win. If you don't win, it doesn't matter what I will say here. You will see in a different eyes. But the competition, if you see the stats, Leipzig against Eintracht, we compete really well against the third of the table. That is not a coincidence. That's why they are third on the table, because they have a good team, and especially individualities. Ingo Dustewitz von der FR. Hello, Mr. Riera. You're talking about, before the game, you're talking about 5 finals. So the first one is lost. What is your strategy for the last 4 games to reach place 7? To motivate and to make the players believe that if we win these 4 games, we're gonna be on the target that we want. That is to listen European song next season here in this beautiful stadium with our fans. Johannes Wolf von der Bild. Hello, Mr. Riera. The question about the duels, you said that it wasn't good enough. You said this also after the last home game. How do you explain these kind of bad behavior in duels, especially in the last line, especially before the first goal, the second goal, the third goal? How do you explain these kind of bad behavior in these kind of duels from your players? Okay, give me the permission to tell you that I don't share that it was a bad behavior. It's not a bad behavior, because if you ask to the player, they want to do well. But on duels, they were better than us.
We have to be better. This in football, it's like this. Even the duel that there are many situations, especially on the wings, because I believe on the wing you have no goals. On the wings is not the most dangerous. So you have the winger against the fullback or the fullback against the winger. The 2 against 2 can happen. But then we have an extra player at the back. I think in this case it was one of the center back. No, behind Nene is Arthur. On the other side behind Aurel is it's Robin. And then we still have a player to cover this situation. And there we have to be better. We have to interpret this situation better. And football it's about if I have to. Sometimes to kick one player, I have to kick one player because intensity, aggressivity, this is a part of football, and without this you cannot compete. So that was a little bit what it was on the side of the opponent, and with this the opponent took advantage. So I'm sure if we improve on this, we can do much better. Marc Heinrich von der FAZ. Hi Coach, good evening. After 1 hour you replaced Oscar Højlund. Was he injured, or can you explain why? No, the situation was because we needed a player between the lines when we recover the ball, and we remove Oscar because we wanted to put Fares when we recover this ball to play in front, because he's a player that can find the next player playing in front, and Jan is a fantastic player between the lines. So in this moment of the game, I detect that we needed this kind of player. Johannes Wolf. At the end of in the last minutes, before the last whistle, the final whistle, you had a feeling that nobody in the stadium had quite an emotion. There was no big applause, no whistles or something. Do you have the feeling right now that the team has to win back the fans a little bit in how they play? Because it seems like it seems like it isn't the big spark is coming over from the pitch to the outside. Mm-hmm. Okay, there are 2 things about this. The first is we are the ones who has to give fire to the fans. This is like this here and everywhere in the world. You need to give, of course. That's why after the second goal that we conceded, I wanted to go with the 2 strikers. I wanted to give this situation that we can press higher, we can go against them, and then the fans will be behind us. But it's very simple to understand why happened this the last 10 minutes. Because when the result or the score is by 2 difference, it's an extra punch. No, with the 1-2 we were there. With the 1-2 we had still chances to be back. With the 1-3 it's like it's an extra punch to the face, and we needed this energy. But I repeat again, the energy could be from the fans, but we have to give more to the fan to change this situation. But it's because the difference of 2 goals is not something else. So don't try to find anything about this, because we will find the motivation and the energy to give to the fans to keep supporting us. Because I believe that if we win, we'll try to win these 4 games that are remaining. But if we win these 4, at least 3, I'm sure that we will be on the target. Okay, vielen Dank, schönen Abend euch. Thank you, Coach. Okay, danke schön. So, bitte einmal nicht wundern, wir müssen relativ früh weg, den Flieger kriegen, deswegen starten wir schon ein bisschen früher mit der PK, in diesem Fall mit Ole Werner, und gerne, Ole, für die anwesenden Journalisten kurz dein Fazit zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank, guten Abend. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gesehen haben. Wir sind gut reingekommen, haben verdient auch den Führungstreffer erzielt, danach auch noch 2, 3 gute Möglichkeiten, nicht Torchancen, aber Möglichkeiten, die wir ein bisschen sauberer ausspielen müssen, und dann war es ausgeglichen, dann haben wir ein bisschen unsere Klarheit im Spiel verloren, sodass es dann auch zum Ausgleich kam. Zweite Halbzeit waren wir dann eigentlich von Beginn an sehr, sehr gut drin, wahnsinnige Energie nochmal aufgebaut, und ich glaube, dann haben wir unterm Strich auch verdient gewonnen. Das eben relativ kurz zum Spiel. Ansonsten kann ich nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen. Wir haben heute wichtige Spieler gehabt, die nicht mit dabei sein konnten oder eben auch nur teilweise eingesetzt werden konnten. Und als Trainer sagst du ein ganzes Jahr, dass es immer auf jeden ankommt und dass jeder gebraucht wird. Und so ein Tag wie heute zeigt das. Und wenn ich dann sehe, dass Jungs reinkommen, ja, wie Lukas Klostermann, um einen zu nennen, der jetzt das ganze Jahr über überhaupt keinen Rhythmus
bekommen hat von mir, wenig Einsätze bekommen hat und der macht so ein Spiel, dann kann ich nur den Hut davor ziehen, ja, vor der Leistung der einzelnen Spieler, aber auch der Art und Weise, wie die Mannschaft das hier heute angegangen ist. Ja, verdienter Sieg unterm Strich gegen einen starken Gegner. Das erste Mal, dass RB Leipzig hier gewinnen konnte nach meinen Informationen und darüber freuen wir uns sehr und jetzt geht es weiter am Freitag gegen Union Berlin. Vielen Dank. Okay, dann machen wir 2 bis 3 Fragen. Wenn es Fragen gibt, gerne kurzes Handzeichen. Dann starten wir mit Benjamin Post von der Leipziger Volkszeitung. Genau, hallo Ulle, hallo, Glückwunsch zum Sieg. Genau, Martin van der Voort neben Jan Diomant herausragend, dann auch zwischenzeitlich dann auch ein Stück weiter erstmal den Punkt festgehalten. Ja, nochmal zu seiner Entwicklung. Man merkt es auch an ihm, er wird da auch immer gefestigt an dem ganzen Spiel dann auch. Ja, gute Leistung auch von ihm. Ich glaube nicht, dass wir so viel zugelassen haben, aber in entscheidenden Momenten war er dann komplett auf der Höhe. Und ja, ich habe das ja auch das ganze Jahr über betont, auch auf der Torhüterposition, dass wir extrem gut besetzt sind. Martin hat ja, sehr, sehr gute Leistungen jetzt gezeigt in den letzten Wochen. Wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt und deshalb ja, auch Martin mit einer guten Leistung heute. Okay, dann gerne der Kollege nebenan. Werner, wir kennen uns ja, Frank Helmert. Können Sie vielleicht noch mal sagen, 10 Jahre hat Leipzig hier nicht gewonnen, in 10 Anläufen immer schlecht ausgesehen. Letztes Jahr sind Sie hier 0-4 auseinandergefallen und im Grunde hat man Europa hier verspielt. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt und können Sie vielleicht auch erklären, diese Stabilität, die die Mannschaft jetzt hat und auch dieser Zusammenhalt und Kompaktheit, die sich jetzt zeigt im Vergleich zum letzten Jahr, macht Sie das stolz, was Sie da aufgebaut haben? Ja, es macht mich stolz, aber jetzt nicht meinetwegen, sondern wegen der Art und Weise, wie die Mannschaft arbeitet, wie die Jungs zusammenhalten. Sie haben es gesagt, welchen Zusammenhalt wir entwickeln, auch in solchen Spielen, obwohl wir mit der ersten Halbzeit jetzt nicht so zufrieden waren, es auch in der Kabine ein bisschen spürbar war. Ja, da lässt sich niemand hängen, da versucht jeder den anderen zu unterstützen und deshalb ja, ist das ein absolutes Faustpfand, das wir jetzt die ganze Saison über haben. Bei allen Höhen und Tiefen, die es in Ergebnissen gibt, konnten wir uns immer darauf verlassen, eine sehr, sehr gute Mannschaft zu haben, die gut miteinander arbeitet, die gut funktioniert, eine gute Fehlerkultur hat, Dinge anspricht, aber zeitgleich auch aufbaut. Das ist eben in einer Saison wichtig und auch in diesen 90 Minuten. Woche für Woche. Ja, und ansonsten zu den letzten Jahren kann ich nichts sagen. Das hat auch keine Rolle gespielt. Dafür sind jetzt ganz andere Spieler da. Wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt. Davon brauchst du auch nicht sprechen, weil ein Großteil der Mannschaft betrifft es überhaupt nicht. Sie waren eben nicht mit dabei und jetzt haben wir eine ganz andere Zusammensetzung. Dann Sten Hornig von der Bild, bitte. Hallo Ole, Glückwunsch zum Sieg. War auch für dich der Erste in Frankfurt, habe ich in der Statistik gesehen. Richtig. Du hast gesagt, es war in der Kabine spürbar in der Halbzeit. Wie muss ich mir das vorstellen? War das eher laut? War das enttäuschend? Wie war das? Und das Zweite, du hast Asan Ouedraogo ausgewechselt. Der wirkte nicht ganz so glücklich, hat auch lange mit dir dann an der Bank dann gesprochen. War das eher Unzufriedenheit? War das Trost? War das Abfragen, wie fit bist du? Ja, in der Halbzeit war es so, dass wir schon, glaube ich, so, das war relativ ruhig und das Gefühl, wir können es besser spielen und wir haben irgendwie so nach einem guten Start ins Spiel ein bisschen leichtfertig vielleicht den Gegner auch wieder reingeholt dadurch, dass wir nicht so klar gespielt haben, wie wir es können. Aber das ist dann relativ schnell bei uns so, dass dann auch ein paar Worte gefunden werden von Spielern, von mir dann, um das dann auch wieder in die richtige Richtung zu lenken. Und dann haben wir noch mal ein paar Dinge angesprochen, ein paar Sinne geschärft und das sah dann zweite Halbzeit richtig, richtig gut aus. Und bei Asan war es einfach so, dass der Wechsel geplant war zur 60. Minute. Asan ist topfit. Das wusste ich auch in dem Moment, dass nichts vorliegt. Es war eben so, dass Asan das Gefühl hat, er hat einen Kontakt bekommen, hat sich deshalb auf den Boden gelegt und das hat er mir nochmal geschildert, also dass es ihm gut geht und dass nicht irgendwie was vorliegt, das war mir wie gesagt auch klar. Er hat ein bisschen länger liegen geblieben für den Fall, dass der Schiri es nochmal checken möchte und wir hatten trotzdem diesen Wechsel in der 60. vor, den haben wir ihn eben 1-2 Minuten vorher gemacht. Okay, letzte Frage dann bitte an Benny Post von der FVZ. Genau, danke. Genau, ihr habt praktisch in der Crunch-Time des Spiels dann auch die Tore gemacht. Antonio Nusa hatte vorher nicht so viele gute Aktionen, dann zeigt es sich, dass er die beiden Szenen dann hat. Ist es auch so ein bisschen ein Stück weit die Weiterentwicklung in deinem Spiel, was die Jungs dann zeigen? Ja, Weiterentwicklung, aber vor allem Beharrlichkeit, immer wieder das machen, was dann auch funktionieren kann. Und ein paar Situationen vorher war es ein bisschen ungenau, eigentlich guter Gedanke, nach innen gehen, flanken, nach innen gehen, abschließen, war ein bisschen ungenau, aber dann eben beharrlich bleiben, das Ganze weitermachen und das ist dann wichtig für einen Offensivspieler,
Es werden immer mehr Bälle vorbeigehen als rein. Das ist der Charakter des Spiels in der Regel zumindest. Und dann ist es wichtig, dass du dran bleibst. Und da hat er sich heute dann mit 2 Scorern belohnt, die dann eminent wichtig waren, um heute das Spiel zu gewinnen. Okay, dann vielen Dank, Ole. Vielen Dank an den Rest. Einen schönen Abend und viel Spaß mit der zweiten Runde im PK. Vielen Dank, ciao.